Bom, dando continuidade aqui, tentei testar o mod aqui da seguidora Auri. Parecia ser bem interessante, mas estava bem problemático. Aparentemente ela tá dando conflito com alguns outros mods, provavelmente de seguidor. Fiquei boa parte da live primeiro procurando onde ela tava. Depois fiquei procurando qual era o conflito do mod. E isso já comecei a fazer em off, porque a live mesmo ficou mais calma. Eu aproveitei para dar uma pausa. Não consegui, fiquei aqui quase uma hora tentando resolver essa porra. Infelizmente, muita gente que estava acompanhando a live na hora só ficou me vendo rodando igual um maluco tentando resolver o mod. Muita gente se divertiu com isso. Eu me diverti também com a galera do chat. Se não fosse o chat, isso ia ser um saco. Mas não deu. Agora eu vou seguir a gameplay mesmo, do jeito que tá. E fazer o que é a vida. Já tenho seguidor pra caralho. Já tem um monte de mod legal que funciona. Queria colocar ela só porque eu vi que ela tem interações com outros seguidores que eu tenho aqui e com a própria gameplay. Ia ser mais um lance de imersão, porque eu já tenho seguidor pra caralho. Yes. E é isso. Já comecei bem aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Got your back. Eu pensei que tinha Let's bugado. get going then. Falando em seguidor, vou fazer as quests aqui iniciais da Vilja, né? Para poder habilitar algumas opções dela. Porque ela tá me seguindo, mas ela ainda não é oficialmente uma companion minha. E porque que importa ela virar minha companion para poder habilitar as opções básicas de companion, para dar armadura, melhorar o estilo de luta dela, essas coisas. Inclusive já tô com a armadura dela que eu craftei em off. Cadê? É aqui. Vamos ver que lugar do mapa. Bom, aqui está à minha direita. Tem que achar os ladrões, roubaram umas coisas da Vilja. Acho que desabilitar. Deve ter alguma missão habilitada aqui ainda dela. Desabilitar essa porra desse psicopata da Valentina e da Sofia, que não tem necessidade nenhuma de deixar aberto. Isso aqui é a Vilja, que é meio paia, né? Ficar o marcador dela na minha cara. Tinha que ter uma opção separada pra isso. E tomara que não crashe essa porra. Chega de crash hoje. Look, over there. It must be the thieves. Huh? Did you hear that? The bottle talked to me. It cursed me. I told you not to open that bottle. Didn't I? Here, you take the bottle. No. You took it, you keep it. I don't want to get A garrafa que eles roubaram da Vilja falou com eles aparentemente. Take the bottle. Just take it. That damn thing is cursed. Esse cara tá com um look bem da hora, né? Cursed me. O cara tá com a mesma roupa que teu personagem começa no jogo. Só uns trapos zoados. Yes. Look, I know it's wrong to steal, but me and my body were so thirsty, and the little lady there had left her luggage almost unattended. We meant no harm, but when we opened the bottle, it started to talk. It cursed us. I've never heard anything so evil before in my entire life. What if I'm cursed for the rest of my life? Please, take the bottle, and please ask the little lady to have her bottle removing that curse from us.
will? Oh, what a relief. Thank you. Dá a porra Thank da you. garrafa logo. And here's the bottle, of course. I swear I won't ever steal again. Foda, cara, que já é a terceira vez que eu tô fazendo essa quest aqui. Tem as quests da Vilde aqui no início, quando tu já faz mais de uma vez é meio chato. Wonderful. Give it to me, please. Eu vou avançar pelo menos um pouco aqui. And now I guess I owe you an explanation. But first there's something I need to ask. Tell me, have we met before? É, a You gente se seem conhece de so outros saves. familiar. That bottle is evil, I tell you. Ah, acho que é porque ela é originária de Oblivion, esse mod aqui. Yes, probably very long ago. Por isso que tem a opção de diálogo diferente, tem o ser odil. Well, Sei lá, I guess I tô should tell you about divagando my aqui. mysterious mission now, shouldn't I? I guess you have already figured out that my Vou bottle deixar o is diálogo kind of rolar aí pra quem tiver special. interessado It's in fact aí na very, lore, very mas essa old. porra aí já sei tudo que ela tá I falando. inherited it from my grandmother, who inherited it from her grandmother. Before my grandmother died, she gave me the bottle, together with a mysterious note written by her grandmother. It wasn't easy to understand the note, but this much I know. The Tem uma bottle fumaça saindo contains em cima da minha webcam, que pensei que era do cigarro, velho. Ah, não. Caralho, o bagulho tá sinistro mesmo. I cannot believe that the content is evil in any way, though. É a Neither my tocha que tá do grandmother lado nor her aqui do ancestors meu have personagem, que a been minha dark webcam tá na magic. frente. However, something magic is trapped within the bottle, and it requires a certain kind of knowledge to release what's trapped in there. Whatever is in My that great-great-grandmother bottle is once evil. told my Foda-se esse grandmother cigarrinho. that the only place where the content could be cursed. released would be here, I'm in doomed. Skyrim. Or, to be more specific, inside the Eldergleam Sanctuary. Therefore, I decided to bring the bottle to Skyrim and to visit the sanctuary. However, I have now been here for quite some time, but although I've been traveling all over the countryside, I have never been able to find the sanctuary. You don't happen to know where it's located, do you? Vou botar essa terceira opção aqui. You think so? Oh, that would be tremendous. Please let me tag along with you. Skyrim Não is sei a se depois disso ela já dangerous place, vira and it's oficialmente so uma much companion, safer to be two than que aí já me one. facilita. Tem muita quest dela que eu não vou fazer numa porrada só não. We will. Oh, that's É fantastic. que tem algumas coisas que You habilitam know, uns bagulho I do find it interessante a bit dela, cara. overwhelming to travel those dangerous Skyrim roads Mas on aí, my own. That bottle algumas coisas eu vou is I'm conciliando so com happy outras for quests. company. It cursed. And who knows, maybe I can I'm offer something in cursed. return. I'm I may not doomed. be a very good alchemist, but I can Tem still umas make coisas da some tradução simple que tá meio potions. errado, mas And while foda-se searching também. for the gleam, I've seen quite a few places. Olha lá, já acionou os comandos dela. Aqui já acionou as opções dela. Deixa-me verificar seu Of equipamento. course. Eu já craftei o equipamento dela pra ganhar tempo já. Craftei em off mesmo, porque porra, ninguém merece, né? Ué. Ah não, isso aqui é o inventário dela. Esse aqui é o mod que eu uso, eu expliquei isso na outra live. Que eu fiquei 2 horas procurando a porra da Áurea pra encontrar e não dá em lugar nenhum. Yes, let's get out of here. So, where are we going now? You don't think it's Ah, possible não for a trocou ainda human o to develop a donkey tail, do you? bandido falou. No, not unless that person is a complete Não trocou ainda. Yes? or cursed. Não, se ela não trocar agora, meu braço tá derrubando.
was exactly what I was hoping you wouldn't say. Se eu não trocar agora, quando a gente entrar em batalha, deve acontecer da gente trocar. That cannot be. Estratégia de combate. Anything in particular you have in mind? Fala aí, cara. Tá cheio de mod, velho. Tá com muito mod. Now, let's Don't know. I can feel something Shall we continue? growing, I think. Tá. Não vou fazer porra nenhuma com ela agora. Vou seguir a quest principal agora. At the Solstar meat houses, we often dance on the tables after a few bottles of mead. But I don't think it's common practice here, is it? Vamos ver onde é que é a porra desse santuário. Acho que eu vou avançar o suficiente. Vou dar um save antes, velho, que esse cara é um bagulho... que às vezes te pega de surpresa. Ainda mais jogando com mod. Se deu uma merda, já tô com save aqui. Eu vou avançar um pouco nas quests dela aqui. E depois eu sigo a principal. É, o jogo sem mod já dá uns bagulho louco. Com a caralhada de mod que tá, então, porra. Ela ainda tá com roupa normal, né? Mas tudo bem. Só pra dar o contexto, caso quem tá assistindo não saiba, eu tô fazendo algumas quests dessa companion aqui, que ela tem as quests próprias. Alguns dos meus companions tem, se não quase todos. Eu vou avançar um pouco nas quests dela pra eu ter mais opção de interação com ela em relação a seguidor. Mas aí, Skyrim é aquela parada, né? Parece evento aleatório, quest secundário, essas porra toda eu vou fazendo no decorrer que da Skyrim. Não é um jogo nem um pouco linear. I've tried so hard to get better at spellcasting. Pô, velho, mas eu já sou macaco velho no Nexus, cara. Eu jogo Skyrim já há muitos anos. Eu jogo Skyrim desde a época que nem tinha o Vortex ainda. Tu tinha que botar uma porrada de bagulho lá. Montes de Mesh, Mord Organizer, uma porrada de bagulho. Hoje em dia o bagulho é praticamente automático. Só que eu jogava... Ah lá, ela trocou pro set que eu dei pra ela. Caralho, deu nem pro cheiro. Esse lobo, inclusive, eu acho que é de mod, que tem um... Elvish armor is the best, I think. Eu botei mod de imersão de inimigo, de facção, de bicho, de NPC, várias coisas que eu botei, de melhoria gráfica. Eu jogava no notebook, né? Pra quem vai assistir isso aqui no YouTube, eu tô me repetindo um pouco, né? Mas como tem gente que entra na live e pega o bagulho no meio do caminho, tem que explicar pra dar um pouco de contexto, né? Agora eu tô com um PC, graças... I've tried so hard to get better at spellcasting. Aqui, eu tenho que ir. Aí eu tô fazendo uma série agora em live, que no meu notebook não dá pra fazer. Cara, Survival eu acho interessante, mas como eu nunca fiz série de Skyrim pro meu canal, é a primeira vez que eu tô fazendo porque o meu notebook não dava pra eu fazer. Eu tô jogando aqui como eu jogava no notebook, tá ligado? Como eu já fiz coisa pra caralho em Skyrim, no jogo base e nas DLCs, etc. Eu tô jogando ele com vários mods aqui, eu tô no save zerado, só upei algumas coisas aqui que eu expliquei
em outras lives que eu vou até subir pro YouTube, que por enquanto ainda não subi nada de Skyrim no meu canal do YouTube. E Skyrim eu vou fazer uma pegada um pouco diferente do que eu faço dos outros jogos, né? Como Skyrim não é um jogo muito linear, eu tô jogando mais da forma que eu jogava em off mesmo. Tô só deixando fluir, vou pegar as lives, vou fazer os cortes das gameplays e jogar lá. Falando de survival, eu nem terminei. Eu ainda não fiz esse bagulho de survival não. Mas futuramente, cara, eu posso até fazer com outro save e tal. Com esse save aqui não. Esse save aqui eu quero jogar mais pra refazer as missões do zero, pra curtir aí com os mods e o caralho. Aqui eu pude botar até mod de melhoria gráfica, entre outras coisas que o meu notebook nem só jogando Skyrim aguentava. Quem dirá fazendo live. Oh, I see. Maybe I should then speak to your friend. Goodbye. You wanted to talk to me? Yes, yes, you see, I have this bottle and a note. And my grandmother said that you might Pô, be able cara, to help. obrigado aí, seja bem-vindo mesmo. Maybe I can prevent Dá uma us from checada talking assim. alone. Ah, no meu canal, além I de wonder, fazer do you think gameplays, your né? friend would run a small part Eu faço vlog também, eu faço react, faço tier list. Eu tenho um podcast também. Of course. Nothing. Good. This note needs to be delivered to the people in Jelena. Os links estão quebrados do que? Do bot ou do perfil da Twitch? Please ask your friend to ring to her. Eu vou dar uma verificada depois. Ah, tranquilo, do perfil deve estar desatualizado mesmo. Eu vou dar uma mexida depois, mas valeu por avisar, cara. É que é tanta coisa pra fazer, cara, da banda do canal. Porque o canal não era só meu antigamente, né? Could you please deliver it to people? Teve algumas coisas que eu tive que atualizar. This is mixwater mill, please. No, of course not. I just thought, given how you Yes? are, that perhaps Eu vou te passar aqui no chat. I might have spent my life not looking to Passar pelo chat aqui rapidão. what I do. O meu canal e o canal da minha banda. Pronto, passei o meu canal e o canal da minha banda. Minha banda tá disponível em outras plataformas também, né? Spotify, Deezer, Napster, iTunes. Só que passei o canal do YouTube que é mais fácil. Fairy stories? I'll have Eu não you quero parar know, muito a gameplay não, que depois ainda vou Yes. jogar ela pro mythology of YouTube. Tamriel is a complex, engaging study Meu Deus, o cursor agora não sai da tela. Socorro. How can we work towards Beleza, a better cara, future beleza. if we don't learn from the past? But I suppose you wouldn't understand. Ah, só foi eu mandar que o bot fez o favor de mandar o bagulho. Generally speaking, I wouldn't expect barbarians to understand the Yes? significance and benefits of I academic hope you discipline. won't have any problems finding Barbarian? O que eu tenho que fazer agora que eu não prestei atenção? Vou essa porra. Maybe this barbarian will be stupid enough to forget to guard your scroll next time a dragon is bearing down on you, eh? Well, yes, I suppose you do have some. Pô, obrigado, cara. Obrigado pela participação aí. Bom descanso. E até a próxima, cara. A próxima pode ser Skyrim, pode ser outro jogo, pode ser qualquer outra coisa que mas valeu, cara. Yes. Obrigado aí pela participação e pela força. Entregar amnésia. Nossa, velho, essa tradução tá maravilhosa. Vamos ver aqui. Desce daí, Kakaroto. Desce daí. Vem aqui. Vem cá.
na água, vou ter pela ponte ali. Hello there, friend. You come to enjoy the sights and sounds of this beautiful sanctuary as I have. Truly remarkable. Essa caverna é bonita, mas ela não precisava ser tão grande. O que foi? Quer vir aqui? Vem cá, vem. Vem. Cara, tem uns bichos caindo na porrada ali, mano. Não vou nem passar perto, vou deixar o Pumba ali caindo na porrada com o brother ali. I really miss my friends from home. Lucas used to bring cookies. Fala com essa porra aqui. Yes? Yes? Good, good. I've been waiting to hear from her. I dearly hope her work is proceeding well, and that she has found all the plants she needed. Oh, I found a copy of 100 Ways to Use a Palmy Ear for her at Hex Cure in Maka. Maybe it could be a deer and bring it to her. Goodbye. Goodbye. Agora eu vou dar um flash travel porque, porra, ninguém merece. Foi, Cacarota? Yes? Oh, you're back. I'm so glad to see you, and I have some Oh, interesting that is wonderful. However, I have been asking around for this book everywhere. Did you say Yelena found it at the Hog's Cure in Marakath? I've always heard that that's a very good store, and I believe the room is right. And now you better go and talk to your friend. I think he has some interesting news for you. Goodbye. Oh, there you are. And you talked to Anesia, right? Já falei já, pô. Good. Chatão esse bagulho. Anesia and I also had a good talk while you were away. And you know what? She will help me with the bottle. But
She needs some ingredients in order to evaluate and restore what is hidden in that bottle. And she needs Não, our agora ela help vai to dar uma collect quest pra those coletar uns ingredients. itens pra poder quebrar o feitiço lá da garrafa. So you will come with me then? Oh, how sweet of you. You know, I have so much enjoyed traveling here. Alguns itens você mesmo colhe ou compra, né? Dependendo do que for. I'm Porque é so coisa glad básica that do jogo we mesmo e need to algumas travel together. a Vilde ela vai coletando no decorrer do There is jogo one aí. Isso aí thing, eu não tô though. com muita pressa não. As you are helping me, I of course want Ah, e to algumas help coisas you. da Vilde especificamente I understand that, of course, só only vai you have evoluindo any com o tempo important mesmo. things to do. Mas ela tem uma progressão interessante. If I can be of any use for A you, Sarah ela tem um I'd be bagulho happy de to help progressão que eu nunca consegui progredir. Olha que eu joguei horas e horas com ela como companion, velho. So if you just let me tag along, I look for the ingredients. Olha lá, ela in the falando. wine. Of course, it would Isso be aí é de good boa if que you ela acha collected some of automaticamente them. os itens que eu preciso, Actually, eu Anesi compro. and I made lists of the ingredients. Ou se eu So achar if no you could caminho. count this Ou list qualquer and look coisa, some eu até ingredients. vejo essa porra em off mesmo, porque isso aí não It would é be incredibly lá a coisa nice mais if you also interessante do carried mundo the não. Vou fazer outras ingredients paradas list enquanto until you have isso. collected all of them. That will make things easier for me. É que nem o set dos Companions, cara. O set dos Companions, algumas coisas eu tive que craftar. Yes? Ela fica de Sure. armadura logo. Pronto. Essa foi a armadura que eu craftei pra ela, que é de mod. Como eu já tinha dito, eu mesmo não sou muito de usar mod. Não tinha visto essa porra não. Eu ganhei um pontinho de restauração, tá bom. Esse aqui eu não posso pegar. Vou dar mais um savezinho aqui, porque ninguém é de ferro. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui agora. Recolher todos os ingredientes. No vídeo é da lista, mas tudo bem, né? Ajuda a Vilja para coletar ingredientes. Umas coisas que estão com na tradução meio errada aqui, mas dá pra entender pelo menos. Acho que ela me dá uma lista de ingredientes aqui. Aqui. Olha lá. 2 presas de mamute. 2 flies amanita, né? Tradução 10/10. Um de crap quitina, né? Caralho. Bagulho poliglota aqui. Mas isso aí é a lista. Isso aí é a lista, que são coisas básicas e o restante ela cata do chão no decorrer que tu vai avançando. Que as missões dela, eu acho que tem uns bagulho meio chato aí, tem alguns bagulho interessantes na lore, até na gameplay mesmo, e muita coisa você não é obrigado a fazer numa porrada só. Algumas coisas vai evoluindo naturalmente enquanto tu faz outras coisas no jogo mesmo. Eu só avancei um pouco aqui This is nice, isn't pra ela it? virar minha seguidora logo. Porque tem alguns bagulho interessantes dela, cara, que eu sei que só com o tempo que vai evoluir. E aí vocês vão acompanhar comigo nesse save aqui. Eu vou até tirar essa porra daqui. Esse cursor vai me atrapalhar. Deixa eu ver o que é interessante aqui eu fazer. Ventos Arantina Dark Brotherhood. Que interessante também. Guerreiro de Ébano. Cada um guarda, vou ter que achar pack de tradução, velho. Sempre esqueço dessa porra. Acho que eu vou em White Room logo. Pra avançar um pouquinho na principal. Como é que eu saio daqui agora?
Até porque eu nem tenho shout ainda, velho. Eu tô jogando essa porra desde ontem. Se nem foi descoberto ainda que eu sou o Dragonborn, dei porrada no microfone. Desculpa as pessoas que estão ouvindo isso. Tem uns bichos caindo na porrada ali. Vi aquele bicho tomou um susto no cavalo. Vamos para o right. Não, esse aqui é Rift, White Run. Não gosto muito da quest principal não, mas vamos progredir um pouco aqui. Até porque os companions eles interagem com as quests, não só as principais, né, mas até algumas secundárias também. Eles têm alguns diálogos de fala interessantes. Eu tenho que ver o bagulho do Argentino também pra eu conseguir... Essa aí é outra menina. Pra eu conseguir adotar a menina daqui da cidade. Mas por que eu ganhei couro do nada? A missão da Vilja, eu não lembro. Não, mas a Vilja eu acho que ela avisa, né? Depois da tempestade. Vou marcar essa porra aqui. I guess Lucien can spend as much time with the city as he wishes, as Wilmot is always looking up and farm for him. All I can think about is my son, my Thor. They say that he was killed, but I know better. I know my son is alive. Those battle boys. I just O Lucien tá falando com o inimigo na hora que eu tô I could feel it bagulho in da my missão. heart. You have to believe me. Please visit me at my home. I can tell you the whole story. Já vou ativar algumas quests daqui. What do you need, handsome? Looking for my husband, Nazim? Check the Jarl's Mulher do backside. Nazim. That's usually where he stuffs himself these days. A fala dela tá em inglês, tudo esse pack de tradução do jogo tá muito bizarro. Eu nem tô vendo esse desgraçado desse Nazim aqui. Coisa que eu faço sempre no meu save é matar esse bosta. These vampires are becoming a real menace. Os vampiros. Chegamos aqui em Dragon's Reach. You know, sometimes I like to roleplay. You have to listen. No, not like that. Espada da mulher tá brilhando. What would you have me What's do the then? meaning of this interruption? Jarl Balbert is not receiving visitors. Ah, cheio de mar. Well, that explains why the guards let you in. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? I should have guessed Ulfric would be mixed up in this. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If that dragon is lurking in the mountains... The Jarl of Falkreath will view that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not... I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth,
Send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service. Isso aí, I velho. won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your Já vai começar a particular mandar fazer talents, coisa, velho. perhaps. Come, let's go find Farengar, my court wizard. He's been looking into a matter related caralho. to dragons and O bagulho rumors charutou of aqui, mano. dragons. Galera, vocês estão foda, hein? Ô Balgruf, tu não tem que ir lá no brother? Vamos no brother, cara. Ah, foda-se, velho. Eu vou sozinho. O Balgruf ficou parado lá e foda-se. Ah não, tá aqui. Farengar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. Farengar, porra, vem logo. Porra, tô fazendo a meia-noite já. Tá bêbado, I think I porra. need to go to bed after all this walking. Care to join me? Oh, no, I didn't mean, you know, Caralho. I meant separate. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, Tem cara de when I neve, say traz o fetch, filho da I really puta. mean delve into a dangerous ruin Porra. in search of an ancient stone Sou mago pra tablet that caralho, may igual a or tu may nesse not rolê, actually be velho. there. Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? Superior é a learned of cabeça a da minha certain stone pica, seu tablet corno. said to be housed in Bleak Nossa, já Barrow. começou a falar A inglês de dragon stone novo. said to contain a map of Essa dragon tradução burial tá tão errada, mano. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Tem várias falas aqui. An old tomb built by the ancient Nords, perhaps dating back to the Dragon War itself. Ah, maybe you just want to know how to get there. It's near Riverwood, a miserable little village a few miles south of here. I'm sure some of the locals can point you in the right direction once you get there. Well, we must preserve some professional secrets, mustn't we? I have my sources. Reliable sources. Ah, student of the craft. You'll need to start by learning an enchantment. Take Já an até sei, já até enchanted weapon or encantei piece of coisa, armor, já. Não sei nem then porque use the eu arcane enchanter to learn abri esse diálogo. secrets. The item É is porque eu gosto de destroyed in the falar process, pra so caralho beware. com os NPC. Once you know an enchantment, you'll need a filled soul gem and something to enchant. You'll use the arcane enchanter for that too. Of course, I have everything you need for sale if you have the coin. I'm not surprised you've never heard of it. Even I used to think it was just a myth. But not anymore. The Dragon War was a real event, although only the barest glimmer of the actual events has come down to us. Far back in the mythic era, the dragons were worshipped as gods in Skyrim. Many of the monumental ruins that still dot the landscape were in fact built as temples to the dragons. The details are lost, but at some point, the Nords rebelled. After a long and terrible war, the Nords overthrew their dragon overlords. Oh no, many were killed, of course, but many survived into historical times. Why, this very palace was built by one of Balgruf's ancestors to hold a captive dragon. I really miss my Hence friends. its name, Dragon's I like playing Reach. cards with my-
I believe I am, yes. Technically speaking, of course. The city is also home to a priest, É priestess, porque os an nórdicos de alchemist, and I'm Skyrim sure others who practice. começaram a olhar tortos para nós That reminds magos. me. Speaking of alchemists, I have some frost salts Nós for magos somos Arcadia. pica. She asked me to obtain them for one of her potions. Would you be so kind as to deliver the frost salts for me? I'm sure Arcadia will provide some form of recompense. Parece mensagem pra você que eu tava falando antes. You're clearly better suited than I am to carry out such a menial task. Cheio de arrogância esse arrombado, mano. I had you figured for a mage. I think you'll appreciate this. Essas porra não quero não. Eu já tenho os feitiços pica. Por enquanto não quero nada não, só tô olhando. Cara, nem foi uma piada proposital, mas parece muito rolê de vida real, tá ligado? Quando o vendedor vem perguntar se tu quer alguma coisa. A prospective student, are you? Well, I'm afraid I'm not much good at teaching. You should try your luck at the também não é College of Winterhold. um bom amigo não, nem um pouco amigável. I'll put it simply so you'll understand. I advise the Jarl in matters of magic. If the whole is faced with any threats or mysteries of a magical nature, I am called upon to explain things and suggest a course of action. Hopefully that answer will satisfy you. Good day. This is a Mas priority. que cara arrombado, mano. Anything we can use to fight this dragon, or dragons. We need it quickly, before it's too late. Of course, Jarl Balgruf. You seem to have found me an able assistant. I'm sure he will prove most useful. Succeed at this, and you'll be rewarded. Whiterun will be in your debt. Eu vou fazer algumas coisas de Whiterun, mas agora que eu lembrei que eu tenho que dar um pulo lá no colégio logo pra eu virar arquimago logo, eu falo como se fosse uma coisa irrelevante, né? Lá vai eu me esgueirar em túmulo. Vou avançar um pouco pelo menos pra pegar o shout aqui. Onde é que tá essa porra? Porra, vou ter que subir montanha? Não. Bem que tem Flash Travel aqui. Cabana da Enze. Eu já passei a lambida já. So the Jarl wants you to go to Bleak Falls Barrow to retrieve some ancient artifact? Sounds like my kind of adventure. Começou. Although I'm a little worried about the Draugr. I doubt my feminine beauty is going to cut it with those guys. I doubt they even have any... You know, the difference between a man and a woman. Have
Have you noticed that people seem to always say the same things? And people complain about me. Ela faz piada que quebra a quarta parede também. Começou os NPCs a reagirem às missões. Tenta escalar essa porra aqui, não tô nem aí, mano. Ai, filha da puta, sobe. Essa é a parte mais divertida de Skyrim, ficar tentando escalar montanha que não é pra escalar. Um cavalo ainda por cima. Vai, meu brother, tu consegue. A gente acredita em você, Onyx. Pô, tu subiu uma montanha e não consegue subir esse bagulho aqui, velho? Calma aí. Vou ter que flechada dói. Então, minha mira tá boa. Here we are, Bleak Falls Barren, home of the ancient Nords, but more importantly, bandits who The term shouting would take on an entirely new meaning. Vamos lá. A Nordic ruin. What say you? Should we investigate? You hear that? One less to worry about. I wonder what foreign god managed to decipher from this dragon. And Poção eu pego só pra vender, cara. Não preciso muito usar poção, não. Vou dar um lurkzinho aqui. Não tem nada de interessante. Grado que eu preciso.
Telhado, né? Pô, tá vazio. Vazio. Vai ser uns drogas aqui daqui a pouco. Olha, caminho pro nada. Legal. Tô vendo uns barulhos bizarros. Skiver. Queirando esse rolê. I do not like the smell of this place. Let us just find that dragonstone and get out of here. Deve feder mesmo essa porra aqui. Caralho, esse daqui é forte. Você queria voar igual os outros. A ideia é dar uma gastada, porque eu ia falar que ele ia tomar dormindo. Esses bugs aqui são chatos. Não entenda mal, não é difícil não, mas é chato. Cobra, peixe. Can you imagine how many years of dust these gathered? If you piled it all up, I wonder how much it would weigh. I can't imagine eating one of those things. O Java não é bom, que é caro. Eu nem uso a habilidade de furto, mas tudo bem. Did you hear that noise? Caralho, esse esquiva. The smell of death and rotting flesh. Is it weird that I kind of like it? É. Did you hear that noise? I wonder what it was. Eu já sabia o que ia acontecer, então foca. Poxa, credo. Bagulho bizarro. Help me! Help! You, over here! You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door in the Hall of Stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. It's coming loose. I can feel it. You fool. Why should I share the treasure with anyone? Vou deixar que ele vai se fuder. Vai lá, seu bichão. You'll taste my sword. I'm Vamos not ver quem sai melhor, o Draug ou ele?
fuder. Eu vou ficar só assistindo ele se fuder. Vai lá. Ai. Another one down. Ai, não precisa nem fazer nada. Zé Bostola do caralho. Não vou ficar carregando muito peso também não. O bom dos meus companions é que eles evitam armadilha. Os companions comuns pisam em armadilha direto. Did you hear that Não noise? aguenta não, bro. Wonder what it was. Fica mortão aí. Acho que tem uma resistência um pouquinho maior, mano. Olha que essa skill é forte pra porra. Caralho, eu sou um gênio. Foda-se. Quase um arranhão. Aí é foda. Fica mortão aí. Esse filho. Porra, ele com certeza vai se levantar lá. Se eu matar com esse filho da puta. Did you hear that noise? Eita, Wonder what it was. Ele tá na frente. Sabia que essa porra não ia morrer de primeiro. Arrombado. Esse aqui depois eu dou pro inimigo. I don't like the looks of this place. Eu não gosto não. Not at all. Uma arca, que show. Caramba, um precipício aqui do caralho. Tem que ter cuidado. Tem um troll lá embaixo. Strange. Fudendo, brother. É aqui o caminho? É, aparentemente. You taste my... Foda-se. Acho que é engraçado que em gameplay, enquanto os drogas estão se matando com meus companheiros, eu tô aqui tentando arrombar um baú. Virou Pirata do Caribe do nada, o bagulho. A flecha não pesa, cara. Posso pegar quanto eu quiser. Depois eu dou pro I would be annoyed too if I looked. Nem vi o que a Sofia falou, né? Foda-se.
Você... Porra, mais dessa merda vai se fuder, mano. Filha da puta. Ow, ow, ow! Did you hear that noise? Here we Lá em cima. Ow, Anson. Gotta die! Ele é mais forte. Pensei que era arqueiro, porque eu... Não, é arqueiro mesmo, tomei flechada. Depois ele trocou para machado. Cheio de bagulho no chão que se acertar explode a porra toda. Ver aqui. Não, porra, não é isso não. Ih, caralho. Ah, tá, consegui. Cara, até eu descobrir isso aqui eu me fudi muito, velho. É uma sacada da hora até. Vai aparecer o Batman aqui pra me enfrentar, porra. A gente vai prender um shout. O que eu tô pensando, velho? Não tô pensando. Eita porra. Sabia que ia sair um bagulho da rima, mas o barulho me assustou. Não, o inimigo tá... o inimigo tá saindo no soco com o brother. Inimigo, tu tem flash, inimigo. Time together is proving mutual. Eu tirei a adaga dele pra ele ficar atacando de perto, ficar na minha frente, velho. Tirei a arma do Lucien também pra ele usar sua magia. Pô, já tem o Kai da Vilja e a Sofia. A Sofia às vezes ataca de longe porque ela usa o Destruction também. Ouro. Flecha. A new hand touches the beacon. Listen, hear me and obey. What was that? A foul darkness has seeped into my temple. A darkness that you will destroy.
Return my beacon to Mount Those Kiltree, doors were more often used to lock things in. and I will make you the instrument of my cleansing light. Não lembro dessa porra aí não, hein? Esse jogo tá parado. Vai ficar peladão, filha da puta. Phew, that was quite the battle. Slightly terrifying. Glad we didn't die. And look, you have a fancy rock. Cara, tô pensando que tô errado. Ih, cara. Tô sentindo um Scooby-Doo agora. Tinha que passar secreto aqui. Let's just get it back to that cold wizard, eh? Não ouvi porra nenhuma que tu falou, Kaida. Ainda tentei voltar pra ver se a legenda aparecia ali, mas foque. Vamos pro Skyrim. Tem um bagulho aqui, ó. A gente vai lá. Isso aqui, The Break and Down. Acho que foi aquela pedra lá que eu peguei. Enfim, vou ver logo a pedra lá pro brother. Ain't nobody high and mighty in these halls, except in the Jarl. And don't you forget. Foda-se. My parents were funny people. I mean weird funny, not the haha kind. Entendi. You see? The terminology is clearly First Era or even earlier. I'm convinced this is a copy of a much older text. Perhaps dating to just after the Dragon War. If so, I could use this to cross-reference the names with other later texts. Good. I'm glad you're making progress. My employers are anxious to have some tangible answers. Delphi. Oh, have no fear. The Jarl himself has finally taken an interest, so I'm now able to devote most of my time to this research. Time is running, Farengar, don't forget. This isn't some theoretical question. Dragons have come back. Yes, yes, don't worry. Although the chance to see a living dragon up close would be tremendously valuable. Now, let me show you something else I found. Very intriguing. I think your employers may be interested as well. Hmm? Bah, yes, the Jarl's protege. Back from Bleak Falls Barrow. Não morreu não, socorro. Quem vai morrer é você. Ah, the Dragon Stone of Bleak Falls Barrow.
Seems you are a cut above the usual fruits the Jarl sends my way. That is where your job ends and mine begins. The work of the mind. Sadly Trabalho undervalued in mental. Skyrim. Entra lá na caverna então, My seu filho da associate here puta. will be pleased to see your Arrogante do handiwork. caralho. She discovered its location by means she has so far declined to share with me. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy when you deciphered it. We've got nothing to talk about. Farengar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should come too. A dragon? How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If the dragon decides to attack Whiterun, I don't know if we can stop it. Let's go. Quem tá aqui? Filho de uma puta, vou te matar depois. Acho que por causa do mod ele vem aqui no distrito da nuvem. Yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I hope I you thought it would aren't come planning after to me, fight for in sure. those clothes. Even with me Good around, work, you wouldn't son. last a few seconds. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Irileth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster in the Vai main entrar eu e meu bonde lá pra resolver Don't as fail me. cagadas de vocês. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. Finalmente alguém que me respeita But I nessa haven't porra. forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone for Farengar. As a token of my esteem, I have instructed Avenici that you are now permitted to purchase Eu property tenho uma in the propriedade city. muito mais And pica, mas please, tudo bem. accept this gift from my personal armory. I should come along. I would very much like to see this dragon. No, I can't afford to risk both of you. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. As you command. One last thing, Irileth. This isn't a death or glory mission. I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of He caution. wandered round Skyrim all day and all night. So each time he came home, she put up a fight. I'll see you at the watchtower as soon as the rest of the men have gathered. Nossa, falou da série, ficou na frente. I'll see you at the watchtower as soon as the rest of the men have gathered. Is it absolutely necessary for you to bother me right now? Oh, it took years. But I earned my way to the top. I own Chilfaro Farm, you see. E agora tu vai pro Very caralho. successful business. Vou testar, vamos ver se o mod funciona mesmo. É um modzinho, é o mod mais importante que eu tenho de todos esses aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Have a fascination. Olha, funciona mesmo. Ele morre e ninguém enche o It's because saco. you opened your mouth and started talking. Seu corno. Regaça. Seu babaca do caralho. Pronto, que Alduin é o caralho. Pronto, salvei Skyrim. Old friend,
patron of the great clan Battleborn. A name I'm sure you know well. Battleborn is a name out of legend, sung in the songs of old, heard in deeds of valor for 100 generations. Aqui em Whiterun. For Clan Battleborn they cry in the mead halls, first into the fray and last to quit their ale. We've got honor, wealth, and titles too. Aye, and buxom women to warm your bed on a cold Skyrim night. Now, if that don't answer your question, then no words will. Money, you laggard. What else? It always comes down to coin. The Greymanes have deep roots in Whiterun, but so do we. Difference is, we're rich. And Vignar hates it. Oh, and they hate it too. All their big talk of pride and honor. What have they got to show for it? Beggars' rags and stale bread. We've got the same pride, same honor, and we've got wealth. No wonder they envy us. Uncivilized pelt-wearing axe-strikers. It's a wonder they don't still live in a cave like those ancestors they keep boasting about. It's true, Vignar Greymane and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. I don't dispute that. But it's one thing to take pride in your lineage, and another to cling blindly to the past. What they call honor and tradition, I call ignorance. Just one more thing the Greymanes want to blame on others. It's not my fault they turned their backs on the Empire, or their mule of a son raised arms against it. And yet, they want to heap the fault on my family's good name? Ah! You watch yourself out there. Bora, cambada, a gente tem um dragão pra deitar na porrada. Vender uns bagulho aqui que eu catei coisa pra caralho. Devia ter a feira aqui. Did I just hear correctly? The Jarl wants you to go and fight a dragon. Please tell me you're not actually considering it. Tá com medo? Not that I'm scared, of course. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. I have a letter here for you. Que porra é essa? Looks like that's it. Got to go. Esse aqui é o do Nazim. Agora eu tô curioso. Ué. Não tem aqui. Não, isso aqui é missão normal mesmo.
May Lord Dawnbliss give us his blessing this day. Entendi. Vai fazer o que? That we might do his will. May he watch over us and protect us. This town is very pretty, but it is not as delightfully damp as Riften. Whiterun has some of the best air in Skyrim. There is a subtle dog breath aftertaste, though. If you need anything else, just ask. What happened before? When you looked at that word wall, it was like you fell into a trance. No. All I knew about those word walls is that they're usually some sort of hora que eu peguei o shot lá Never heard na about them caverna. being magic, but it's clearly O had an Kyle, o effect on Lucien e o you. Inigo às vezes tem Are que you falar feeling com eles alright? pra eles comentarem algumas coisas. And the braggart named Ragnar was boastful no more. When his ugly red head Hey, rolled around on there's the no floor. pressure to. I'd rather you take it easy than let some old magic scramble your brains. Aye. O que essa porra aqui é, cara? Have you met my father? He's the steward up at Dragon's Reach. Tá aqui esgueirando pra caralho. Porra, quer um autógrafo? Plenty. I'd say we're prosperous enough. Most folk don't go hungry, if they're willing to work hard. The city's ruled by the Jarl up in Dragon's Reach. That's the fortress there, up on the tall hill. But you're probably more interested in your Vasker, Mead Hall of the Companions. Their deeds of war and valor are legendary. Stay sharp. I must admit I'm a little anxious about the idea of confronting a live dragon in battle. I mean, it's exciting. I'll get to see something hardly anyone else in Tamriel has ever laid eyes on. But equally, it might roast us alive. If you say so, boss. I hope you're right. Ué, reticência, reticência. Sorry, I keep meaning to give you this, since this arrangement seems to be working out all right for us so far. Ah, tá. It's a Dwemer resonance sphere. Esqueci que eu apaguei o save disso porque o bagulho da Áurea lá bugou, apaguei vários When saves activated, it resonates de with its coisa que eu twin, fiz e which não I'll always keep adiantou on de my porra person. nenhuma. That way, if we're ever separated, all you have to do is give it a rub, and we'll be able to find each other, no matter how far apart we are. Handy, right? Don't mention it. I mean, hopefully we won't have to use it very often. Você tem a opção de ser legal com ele e de ser extremamente babaca. Por que você é babaca com os próprios companheiros? Something sticky. Yep. That's what I'll do. I've been meaning to ask you something. Got a moment? Look, I know I'm not very good at practical things. You know, combat. Agora vai destravar a I opção rely on de you eu to win our treinar battles, ele. and I shouldn't. Eu posso treinar a habilidade de magia, de arma. Posso até ensinar algumas magias pra ele. Fantastic! Can't wait to get cracking. É bom que eu posso melhorar o moveset dele. Aqui, ó. Certainly. Ué. Spells it is. Whatever you say. Aqui. You would? Now? All right then. Where shall we start? Vamos começar por restauração, que eu quero ensinar a magia da hora pra ele. Quero te ensinar um feitiço. You do? Splendid! Which spell? Ele já pode aprender meus curativos? Ah, so I'll be able to heal you in combat as well as myself. Good plan. É, porque eu acho que ele chama e congelamento e cura, ele já vem. Or at least not actively painful? Marvelous.
Aí tem que esperar 1 hora do jogo pra treinar de novo aqui, ó. Already? Senão I still fala haven't isso. finished digesting our last lesson. Perhaps another time. Se eu não me engano é 1 hora do jogo, né? Não sei se é 1 hora ou 24. Acho que são 24 horas do jogo, na real. É aqui, ó. Certainly. Aí eu falei pra ele lutar como um mago. E tirei as armas dele. Não posso botar ele pra lutar com espada e o caralho. Spells it is. É aqui, ele já vem com essas 3 já, que chama, congelamento e cura. Excellent idea. Wouldn't do for anything to happen to you now, would it? Certainly. Pronto. Spells it is. Excellent idea. Wouldn't do for anything to happen to you now, would it? Futuramente, se eu quiser diminuir a par, eu posso até deixar de Let's go. Really no lugar da série. Embora a série seja melhor pra isso, porque ela é feita exclusivamente pra isso. Vou até salvar essa porra logo. Vou ter que fazer isso tudo de novo. You shouldn't use magic when you're near children. Have you seen that They'll wimpy just kid ask around you to White make One? them invisible. Can you And believe if he you gets do, picked their on by a mothers little will girl? hate you. I feel like joining in, but I doubt his parents would be pleased. I have a confession to make. I am so curious about what you experienced in Skyrim before we met. Enquanto eu não fiz porra Please nenhuma tell de me save about your zeradaço. adventures. What a story! And you're really Sou ótimo good com at telling história, stories. nossa. I almost feel like I had been there with you. There's something I'd like to talk to you about. Have you got a Eu já minute? tô evoluindo algumas coisas aqui dos seguidores I have novos. something for you. Something that will make it easy for you to give me orders during combat, when there's no time for talking. It's 2 attack horns that you can use to help me Isso decide aqui é which meio útil, mas eu target I nunca should usei, attack cara, next. porque eu tenho tanto compêndio que se eu for I've written down controlar, instructions porra, for you on eu how vou to virar um use mestre them. Pokémon. It's not very complicated, but please read before you try them out. So, where are we going now? Então vamos lá. Deitar dragão na porrada. É aqui que fica a feira, né? Mas eu acho que, porra, são 10 horas da noite. Eu tô querendo muito também, né? I do like Whiterun a lot. It would be a shame if it were completely obliterated by dragons. Tem um argoniano parado ali. You tried mercenary work? It might suit you. My saddler doesn't like that I've been spending so much time looking for my father's old sword. He fed his entire family with the gold he made using that weapon. Ah, não é I'm argoniano not não, o about cara to tá let de it gather estuca. dust in some thief's trophy room. I tracked it to a group of bandits nearby, but I'm no Isso fool. aqui é I'd questzinha need the básica, Whiterun eu guards or vou maybe pra hire the farmar companions na to get it. grana. I don't know why I'm saying this, but if you find it out in your travels, I'd be grateful to you. Não. No, I'm not. Looks like we've got something in common then. Acho que ele é Red No, I'm a Guard, se Red não me Guard. engano. My family hails from the Não, Imperial Imperial. Province. But I left home Não, when ele é I was Red just a Guard, tá lad. escrito aqui. Been wandering ever Eu tava since. olhando outra parte do diálogo já. If you find that sword, please bring it to me. I work with my mother. Esse é Sell mensageiro. fruits and vegetables. Nope. Sorry. Fun most days. Nothing. But hard work. Deixei a criação sozinha, no mau vacilo.
lollygagging. Come to chat with an old woman, hmm? Do your good deed for the day. O Onyx tá aqui. Bora lá, Onyx. Acho que tem follow meu que tá sem cavalo ainda. Não, parece que só 3 dos 6 tem. O Lucien acho que ganha depois, o Kaido eu não faço ideia, o Inigo também nunca vi. Vamos lá. Cheio de fogo ali. No signs of any dragon right now. Sure looks like he's been. I know it looks bad. We've got to figure out what happened. And if that dragon is still skulking around. I'm not afraid. Isso nem faz parte da missão, mas tudo bem. Mods e mods. Vai enfrentar um dragão que eu tô enfrentando. Ó. Ganhar aqui o Ken. O Ken de mago é bruxante, velho. Boy, careful. I'm not too fond of getting set on fire. É, porra, tá com medo de um foguinho, meu brother. Vou salvar essa porra. Por que a espada dela brilha tanto? É algum mod essa porra? Ele libera o mesmo. Igual a Sofia. Cadê o resto dos soldados? Ficaram lá? Ah, tô vendo. I've not been sleeping well lately. I've been having dreams Guess of what? the chaos. I found one of those ingredients I was looking for. Isn't that great? Navigating by the Ela stars achou is dos something itens da I never Vilja. quite got the hang of. Seems a shame on a night like tonight. Get back. It's still here somewhere. Rocky and Todd just got grabbed when they tried to Guarda make a esse run for it. capacete pra você ter que era o NPC What happened here? Where's this único. dragon? Quickly now. I don't know. É, meu brother, você Save tá. us. Here he comes again. Here he comes. Find cover and make every arrow count. Não tá vindo. Hello, save us. It's the dragon. Multiple bunch. We risk life and limb slaying birds. Bandits and lot birds all day, and they complain about Take him down. Eu acho mais legal que vocês têm. É um lugar mais útil pra usar do que dragão. É um alvo gigantesco, dificilmente eu acerto alguém com isso e dá tempo de eu carregar o bagulho. Dragões minigui, viado. What's happening? Everybody, get back. Espero que. Dragões minigui, viado. Vou pegar pra botar na minha coleção. Morreu algum guarda? Eles vão ficar em choque com o grito. I can't believe it. You actually killed the dragon, and you absorbed its soul? This day just keeps getting better. Just wait till I tell people that a true hero slayed a dragon. Of course you helped out a bit. I'm only joking. Although you couldn't have done it without me. I can't believe it. You're Dragonborn.
In the very oldest tales, Yeah, back I'm from when gonna there were get still it. dragons in Skyrim, the Dragonborn would slay dragons and steal their power. That's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. Yes, I think I am. You can shout now. That can only mean one thing. You must be Dragonborn. Dragon? What are you talking about? That's right. My grandfather used to tell stories about the Dragonborn. Those born with the Guarda aqui dragon sem blood. capacete, Are velho. you old really timers Dragonborn? said. So I guess that really does make you kind of special. I guess you almost live There up to weren't my any high dragons standards then, now. They're just coming Good back now looking, for the first strong, time in brave, forever. adventurous. But the old tales So tell tell me, of what sort of Dragonborn women are you kill into? dragons and steal them. Not that You I'm must be interested in you or anything. What do you say here? É pra poder ler a legenda aqui. We're being Que awfully eles estão se quiet. atropelando. Come on here then. Tell us. Do you believe in this Dragonborn business? Some of you would be better off keeping quiet than flapping your gums on matters you don't know anything about. Ela é putona, mano. Here's a dead dragon, and that's something I definitely understand. Now we know we can kill it. But I don't need some mythical Colérica dragon. pura. Someone who can put down a dragon is more than enough for me. You wouldn't understand, Housecar. You ain't a North. I've been all across I Tamriel. love teasing I've guys. seen plenty of After things I just went bear hunting one day, asked the hunter if he I'd wanted to advise see you my all bear to trust in the chest. strength of your sword arm. I showed over him the tales belt of and the bear I legends. just killed and That was pointed to shouting, its what chest. you just did. Oh, Must you should have seen the disappointment are on his Dragonborn, face. That was the hairiest fight I've ever been in, and I've been in more than a few. I don't know about this Dragonborn business, but I'm sure glad you're with us. You better get back to Whiterun right away. Ela é grossa, mas Jarl gente Balgruuf boa. will want to know what happened here. I have something for you. It's a Nord warhol, carved from a bit of tusk. You can use it if we ever get separated. I'll hear it, and I'll be able to find you. Boa. What can I do for you? Não. My friend, Skyrim is a big and often confusing place. We are bound to lose each other from time to time. Never fear. That map you have is Ele vai me dar algum special. bagulho pra rastrear ali também. Anytime. Caramba. Let me show you. Agora eu preciso My do brother once X. found one just like it on the remains of some poor old adventurer in Citadel. Cara, eu já li os diários do inimigo, o livro, eu avancei muito na quest dele, ele tem uma história muito da hora. Muita coisa texto de livro e eu achei muito foda, cara. Where are you, Inigo? There. Na verdade, todos esses mods são muito bons, cara. Algumas coisas eu tô meio sem paciência porque eu já sei, tá ligado? All you need to do is look me up. Se fosse a primeira vez que eu estiver jogando com eles, eu ia estar empolgadaço. As a way of conclusively resolving the big questions in life. Or is it not? No problem. I am always happy to help. I'm thinking I'm a little tired. Let us go. That thing. With the lights and the burning. Does that happen often? No, I don't suppose it would have done. Not a lot of dragons around. Traditionally, anyway. Listen, I hate to speculate, but do you think it could have been a soul? And you absorbed it? Remarkable. Truly remarkable. As was the beast, as terrifying as it may have been. It seems an awful waste just leaving it lying there like that. There's so much to be learned. How does it fly, for instance? A creature of that size, with that wingspan, it defies all known laws of motion. Perhaps there might be a clue in its bone structure. I don't know. Do you think you could get me a sample? I'll give you 100 septims for it. Oh, thank you. That really would help my research.
Isso aí eu não It lembro de seems ter, like não. only yesterday I left home, but I already feel like quite the adventurer. Thank you, my friend, for keeping me alive. Ainda bem que eu peguei. You have. Thank you so much. Porque eu nunca fiz as quests iniciais com nenhum deles. I'll get a lot out of studying this. Oh, here's your gold, my friend. Cara, por isso que eu tô falando, esses mods são muito bem feitos, cara. Let's get back. Salvar essa porra. I'm right behind you. Yes? It's not something I'd care to Fazer esse discuss com right doce. now. Eu gosto quando eu boto essa Perhaps roupa another aí. day? Combina mais com Let's get going then. o estilo de luta dele e tal. E se destaca dos outros companions também. Consigo identificar de longe quando ela bota a roupa de personagem comum do jogo. Porra, fica parecendo NPC normal. Opening would help me dress my hair before fashion. Não posso ver no mapa. Por que o Balgorf tá aqui na puta que pariu, cara? O bagulho bugou, será? Ele tá mostrando fora de White, né? I've been looking for you. Outro? Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. Looks like that's it. Got to go. Acho que essa é pro Lucien. Yes, boss? Uh-oh? Perhaps the courier gave it to you by mistake. Let me see. Ooh, marvelous. It's from my father. Do you remember I said he was looking into Doomsbathar for me? It seems he's had some success. He's found me its location. Turns out we were completely wrong when we guessed it was in Skyrim. It's actually on Solstheim. Not only that, but he's also sent me the key. Can we go? Oh, please say we can go. É, agora não. Fantastic news. I'll mark it on your map. And here's the key. Oh, I can't wait to Eu vou get deixar going. pra fazer isso depois, Lucien. Mas já deixar a missão ativa já. Alright. I've always wondered, since when people die, they take their final form as they were when they died. If you die naked, does your spirit remain naked? I can't say I fancy roaming around either in Sovngarde or as a ghost without any clothes on. Well, at least not all the time. Cara, o bagulho tá bugadaço. To think that you killed a dragon. Wow. Who would have thought that was even possible? Que porra é essa?
Eu acho que já sei, vai acontecer alguma coisa na cidade, por isso que eu não consigo dar flash travel. O bagulho estremeceu pra caralho do nada. Uma casa aí. No caminho tudo errado, velho. Pô, pelo menos o jogo tá rodando na moral, não crashou até agora. Strange. Got one of those bard songs stuck in my head. Get out! Get out! I'm a bit thirsty. I wouldn't mind a drink. Where's these vampires coming from? We need to wipe them before things get... By Izmir, you kill the dragon. Look, you already have been told you're not allowed here. Turn around and go back the way you came. Cara. We're causing no trouble. All we ask is to look for her. Isso aqui é outra quest interessante também. We will be back. This is not over. Do you know You what there. I love to do when We're I looking have for a someone little in too much Whiterun. spare gold? We'll pay good money for Find information. a beggar and pay them to harass people. A woman, They are so a foreigner in desperate these for money lands. that they Red will guard do like almost us. anything. She's likely It can not be using very her true name. entertaining to watch. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here at Whiterun, so we will be in Rorikstead if you learn anything. It's none of your concern. All you need to know is that we're paying for information. É isso aí que é foda, cara. O cara mandou eu levar a mulher pra Feel free to ele. walk away. Mas não quer falar o porquê. She cannot hide from us forever. Greymane or Battleborn? Got stones in your ears? I asked what side you're on. Greymane or Battleborn? Essa armadura aí. New in town, huh? Whiterun's got two clans, both old and both Ele que respected. explica. Difference is, the E foi um dos primeiros NPCs no meu primeiro save que eu falhei no Watchman. Por isso que eu entendi a história mais rápida desses dois clãs aí. Foda-se vocês dois. Sooner or later, we all have to choose a side. Pau no cu. More bad blood between the houses. Fralya is convinced our family is somehow at fault for the loss of their son. There's no reasoning with these people anymore. Long live the Empire. Marca de sangue até agora na roupa, mano. Nessa hora acho que a feira tá aberta aqui. Porra nenhuma. Nossa, são 6 anos, nunca passo na hora certa aqui. Achei que tinha visto inimigo no mapa. Acho que já é um cansaço já.
Everything all right? Pergunto eu. O bagulho tremeu do nada ali. E não deu pra dar flash travel nessa porra. Good. You're finally here. The Jarl's been waiting for you. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. We were just talking about you. My brother needs a word with you. So what happened at the watchtower? Was the dragon there? I knew I could count on Irileth, but there must be more to it than that. Dragonborn? What do you know about the Dragonborn? So it's true. The Greybeards really were summoning me. Ah, tá. Aquela tremedeira ali foi os Greybeard. Masters of the way of the voice. Tem gente que joga isso no survival, não tem flash travel, sobe e desce aquela montanha pra caralho. Puta que pariu. Deixa eu pensar, me dá um negócio aqui. Uniquely gifted in the voice. The ability to focus your vital essence into a thum or shout. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards, summoning you to High Hrothgar. This hasn't happened in centuries, at least. Not since Tibeseptim himself was summoned when he was still Talos of Atmora. Rangar, calm yourself. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? Capable as he may be, I don't see any signs of him being this, what, Dragonborn? Nord nonsense? Why, you puffed up ignorant. These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Rangar, don't be so hard on Avelich. Não, o cara que falou bullshit. It's just that, what do these Greybeards want with him? That's the Greybeards' business, not ours. Whatever happened when you killed that dragon, it revealed something in you, and the Greybeards heard it. If they think you're Dragonborn, who are we to argue? You'd better get up to High Hrothgar immediately. There's no refusing the summons of the Greybeards. It's a tremendous honor. I envy you know? To climb the 7,000 steps again. I made the pilgrimage once. Did you know that? High Hrothgar is a very peaceful place. Very disconnected from the troubles of this world. I wonder that the Greybeards even notice what's going on down here. They haven't seemed to care before. No matter. Go to High Hrothgar. Learn what the Greybeards can teach you. You've done a great service for me and my city, Dragonborn. By my right as Jarl, I name you Thane of Whiterun. It's the greatest honor that's within my power to grant. I assign you Lydia as a personal housecarl, and this weapon from my armory to serve as your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Wouldn't want them to think you're part of the common rabble, now would we? We are honored to have you as Thane of our city, Dragonborn. Back to business, Proventus. So you're Thane now, Still have huh? a city to defend. Well, don't think some fancy title is going to make me your son. And although I must admit I'm happy for you, perhaps I could take advantage of you sometime. I mean, if we got into trouble, I could Good to see you. that is to my advantage. The Greybeards are masters of the Thum. I don't doubt they'll have the answers to the questions you must have. The Jarl's children need a boot up the arse.
Spoiled little weaklings. Sure, you can conjure an Antarach or a Demora. Conjure me an eel, then we'll talk. Ai, ai. It's reassuring to know I have someone so skilled in the art of healing. I'll be your shield, if you'll mend my scratches. I've never in my life seen someone with such skill in destruction magic. You're a deadly sight. Nothing much I want to share. I wouldn't say no to a blade of skyforged steel. Imagine it. Weapons forged in fire as old as Skyrim itself. Alright then. There's something I'd like to talk to you about. Have you got a minute? I'm having problems with some of the ingredients on the list that Anesia gave me. I'm simply not sure what the flowers that Isso que eu come tô falando, from tem would certas look coisas like. dos mods, das quests At deles home, I que had vai this wonderful avançando book, Tamriel naturalmente enquanto eu Flora faço outras coisas do Illustrated, jogo. Isso é with bom que não fica pictures of almost maçante. every flower you could think of. But, of course, I didn't bring it with me to Skyrim. Do you think so? Yes, maybe. Maybe an alchemist store would have it for sale. What do you think? Maybe we could ask around in the towns and see if someone has it for sale. How can I help you? Você queria comentar algum bagulho? Let's get back to it. You want to ask me something? This is a roomy place. It makes me want to sing and dance and chase my tail. Do not worry, I will control myself. What's next? So you see yourself as a bit of a blacksmith, huh? I bet you love to get real dirty. Well, you better wash off all the dirt and soot before you come anywhere near me. Cadê a Lídia? Ali, a Lídia ali. The Jarl has appointed me to be your housecarl. It's an honor to serve you. Lead the way. Pronto, a Lídia tá no bonde, vou deixar a Lídia lá em Skyfall State. Acho que agora é o bagulho do Greybeard, né? Caminho da voz, é. Que eu não vou fazer agora não. Acho que eu vou deixar a Lídia lá. Hello, Lydia. We have not been properly introduced Os yet. novos My companions. name is Inigo. Hello? Where are you? Over Onde está here. você? I am the blue thing talking to you. The blue thing. Oh, hi. It's very nice to meet you. Likewise. Are you feeling okay? You seem distracted. What were we talking about? I was just saying, you Isso é seem da a hora. bit distracted. I am. I've got some fresh cabbage. I'm thinking of making some apple cabbage stew. Okay. I will leave you to your thoughts. Maybe I'll do turnips next. Or maybe radishes? I hope her sword arm works better than her head. Sheesh. Why, you...